బిజినెస్ బ్రీఫ్ చూద్దాం, దెన్ విల్ స్పీక్ విత్ కన్సల్టెంట్ కారుణ్య రావు. ఆహార ఉత్పత్తులు ముఖ్యంగా కూరగాయల ధరలు గణనీయంగా పెరగడంతో జూన్లో రిటైల్ ద్రవ్యోల్బణం ఇన్ఫ్లేషన్ 3 నెలల గరిష్టం 4.81% చేరింది. వినిమయ ధరల సూచి ఆధారంగా లెక్కించే ద్రవ్యోల్బణం మే నెలలో 4.31% ఉంది. ఇక అంచనాలను మించి సాఫ్ట్వేర్ సేవల దిగ్గజం టీసీఎస్ ఆదాయాన్ని లాభాలను పెంచుకుంది. ఏడాది జూన్తో ముగిసిన ఫస్ట్ క్వార్టర్లో టీసీఎస్ నికర లాభం 17% వృద్ధి చెందింది, 11,074 కోట్లకు చేరింది. ఇక టెక్ సంస్థలన్నీ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్, ప్రత్యేకించి జనరేటివ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ డెవలప్మెంట్పై ఫోకస్ చేస్తున్నాయి. అందులో కూడా పోటీ పడుతున్నారు ట్విట్టర్ అధినేత బిలియనియర్ ఎలాన్ మస్క్. ఇక బంగారం ధరలు చూద్దాం. హైదరాబాద్లో 22 క్యారెట్స్ 10 గ్రామ్స్ కానీ 54,650 రూపాయలు ఉంటే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,620 రూపాయలుగా ఉంది. విజయవాడలో 22 క్యారెట్స్ బంగారం ధర 10 గ్రాములకు 54,650, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 59,620 రూపాయలుగా ఉంది. సెన్సెక్స్ విషయానికి వస్తే స్టాక్ మార్కెట్స్ లాభాల్లో స్టార్ట్ అయ్యాయి. 303 పాయింట్ల లాభంతో 65,718 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. నిఫ్టీ 93 పాయింట్ల లాభంతో 19,476 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. రైట్, దీనిపైనే మన కన్సల్టెంట్ కారుణ్య రావు మాట్లాడతారు. కారుణ్య రావు, గుడ్ మార్నింగ్, హౌ ఆర్ యూ టుడే? Hi, good morning and good start to the market. సో వాల్ స్ట్రీట్తో మొదలు పెడితే సో ఎలా ఉన్నాయి, గ్లోబల్ క్యూస్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, అలాగే ట్రేడ్ సెటప్ గురించి ఏం చెప్తారు? పాజిటివ్ క్యూస్ వచ్చాయి నిన్న యుఎస్ నుంచి, ఎందుకంటే ఇన్వెస్టర్స్ వర్ వెయిటింగ్ ఫర్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా అండ్ ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా ఏమో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ అనుసారంగానే వచ్చింది. సో నో సర్ప్రైజెస్ దేర్. అందుకే మార్కెట్ ఇన్వెస్టర్ సెంటిమెంట్ కూడా ఎక్కువ డిస్టర్బ్ అవ్వలేదు అండ్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గుడ్ as far as US markets were concerned. In fact, US inflation surprisingly కొంచెం better గానే వచ్చింది from what they were expecting. So that is what helped the market sentiment. Asia Pacific markets లో కూడా మేము చూసాము US హ్యాండ్ఓవర్స్ బాగా స్ట్రాంగ్ గా పాజిటివ్ గా వచ్చింది. ఏషియా పాసిఫిక్ మార్కెట్స్ కూడా ఇవాళ పాజిటివ్ గానే రియాక్ట్ చేశాయి US ఇన్ఫ్లేషన్ డేటా కూడా. గిఫ్ట్ నిఫ్టీ మ్యూటెడ్ గా ఉండేది, బట్ clearly we have managed to snap the trend. We have managed to buck the trend. మేము green లో ఓపెన్ అయ్యాం, బాగా సాలిడ్ గానే గ్రీన్ లో ఓపెన్ అయ్యాం, 0.5% higher for benchmark indices. సో పాజిటివ్ గా ఉందంతా. ట్రేడ్ సెటప్ మీద చూస్తే ఇన్ఫ్లేషన్ నంబర్స్ మీరు హెడ్లైన్స్ లో కూడా చెప్తూ ఉండేవారు. ఇండియా ఇన్ఫ్లేషన్ నంబర్స్ కొంచెం వర్స్ దెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ గా వచ్చాయి. 4 కాన్స్టెంట్ కంటిన్యూస్ మంత్స్ వరకు ఇన్ఫ్లేషన్ నంబర్ కొంచెం మెల్లమెల్లిగా ఫాల్ అవుతూ ఉండేది. కానీ వన్స్ అగైన్ ది ఇన్ఫ్లేషన్ హెస్ రిజన్ 4.81% వచ్చింది వర్సెస్ 4.31% ఇన్ మే. సో జూన్ లో ఇన్ఫ్లేషన్ ఇచ్చినట్టు ఫిగర్ వచ్చింది. అది కాక ఇండియా ఇండస్ట్రియల్ అవుట్పుట్ ఐఐపి కూడా వచ్చింది డేటా. 5.2% గ్రోత్ అయింది మేలో అండ్ slightly above the estimates. 5% was what the street was expecting. Kani industrial data baga ochindi, slightly better than the estimate. So probably that is what is giving boost to market sentiment. Inflation echina kuda me chusa industrial activity, industrial output kuda ichtondi. So maybe adi offset chesindi a negative surprise ni. Markets are looking good. Ninna మేము కొంచెం సెల్లింగ్ యాక్చువల్లీ కొంచెం కాదు more than 1,200 crore సెల్లింగ్ చేసాం FIIs లో ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఇన్ దిస్ మంత్ జులై 2023 లో. ఆల్రెడీ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అ మంత్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ టైం నిన్న FIIs సెల్ చేశారు 1,244 crores worth of shares. కానీ there were DIIs who were a bit of who offset that. They were buyers yesterday. 437 crore worth shares వాళ్ళు buy చేశారు. సో కొంచెం ఆ ఇంపాక్ట్ ఆఫ్సెట్ అయింది. కానీ లెట్స్ సీ, బికాస్ ఇప్పటి వరకు మార్కెట్ సెంటిమెంట్ ని ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ చాలా బూస్ట్ చేశారు, చాలా సపోర్ట్ చేశారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు సెల్లింగ్ నిన్న చేశారు, ఓకే, దట్ ఈస్ అ వన్ ఆఫ్. బట్ ఇఫ్ దాట్ కంటిన్యూస్ టు బికమ్ అ ట్రెండ్, that could be a bit of a problem. సో జూలైలో ఫస్ట్ టైం దట్ మనం నిన్న కూడా మాట్లాడాం, FIIs చాలా ఎక్కువ వస్తున్నాయి, బై చేస్తున్నారు, బట్ దే స్టార్టెడ్ సెల్లింగ్. యాజ్ యూ సే దట్ ఇఫ్ దే కంటిన్యూ ఇట్ విల్ బీ అలార్మింగ్. సో హెడ్లైన్స్ మనం చూసాం, మీరు కూడా మాట్లాడారు. రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ 3 months హైలో ఉన్న పరిస్థితి మనం చూసాం కదా. సో ఏంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ కాస్ట్లీ అయిన నేపథ్యమేనా దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏం చెప్తారు? I mean, see, there is definitely a rise in vegetable prices.
అదైతే యూనో మీరు నేను మీలాంటి మనలాంటి వాళ్ళు కూడా చూస్తున్నాం వెజిటబుల్ ప్రైసెస్ ఎలా ఇచ్చుతున్నాయి. ఐ మీన్ డే టు డే న్యూస్ లో Are you రిపోర్ట్స్ buying కూడా tomato, వస్తున్నాయి. Karunya? సారీ, Are you buying tomato? you buy what you have to buy, but rationing obviously చేయాలి కదా. కానీ అది నాట్ జస్ట్ రైజింగ్ వెజిటబుల్ ప్రైసెస్, కానీ ఫేవరబుల్ బేస్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఫేడ్ అవుతోంది. లాస్ట్ ఇయర్ బేస్ తో అండ్ ఈవెన్ లాస్ట్ మంత్ బేస్ తో కూడా నేను చెప్తున్నట్టు లాస్ట్ 4 months లో మేము చూసాం గ్రాడ్యువల్లీ there was a decline in inflation. ఆ బేస్ ఎఫెక్ట్ కూడా ఫేడ్ అవుతోంది. సో దాని వల్ల కూడా సడన్లీ మాకు అనిపిస్తోంది ఇన్ఫ్లేషన్ నంబర్ బంప్ అప్ అయినట్టు. So these are the two factors which Ministry of Statistics and Program Implementation వాళ్ళు ఫ్లాగ్ ఆఫ్ చేశారు. ఇందుకి నంబర్ హైగా వచ్చిందని. రైట్, రివ్యూ ఆఫ్ ఐటీ ఎర్నింగ్స్, ముఖ్యంగా టీసీఎస్ అలాగే హెచ్సిఎల్ గురించి నిన్న మాట్లాడాము. బట్ దే హ్యావ్ అనౌన్స్ సమ్ ప్రాఫిట్స్. ఆఫ్ కోర్స్ అంతగా లేవు, 7% జూన్ క్వార్టర్లో. హౌ డు యూ సీ ఇట్? Largely on the expected lines. టాటా కన్సల్టెన్సీలో ఏమీ మాకు నెగటివ్ సర్ప్రైజెస్ రాలేదు. ఇన్ఫాక్ట్ స్టాక్స్ కూడా ఇవాళ టాటా టీసీఎస్ స్టాక్ కూడా మేము చూసాం గ్రీన్ లోనే బాగా స్ట్రాంగ్ గానే ఓపెన్ అయింది, డిస్పైట్ మ్యూటెడ్ లాక్ లస్టర్ రిపోర్ట్ కార్డ్. కానీ మేబీ బికాస్ నెగటివ్ సర్ప్రైజెస్ ఎక్కువగా లేవు, ప్రాబబ్లీ అది సెంటిమెంట్ ని ఎయిడ్ చేసినట్టుంది. నేను నంబర్స్ కూడా క్విక్లీ చెప్తాను వ్యూవర్స్ కి. Year-on-year basis lo, yes, we saw a good increase in the net profits, close to 17% year-on-year మాకు గ్రోత్ వచ్చింది. టీసీవీ విన్స్, టోటల్ కాంట్రాక్ట్ వాల్యూ అంట టీసీవీ, అది కూడా బాగా గ్రో అయింది డిస్పైట్ టఫ్ బిజినెస్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో దాట్ హెస్ ఎయిడెడ్ ద నంబర్స్ దిస్ టైమ్ అరౌండ్. కానీ మేము టిపికలీ డాలర్ టర్మ్స్ లో చూస్తే రెవెన్యూలో 4% గ్రోత్ వచ్చింది. Consolidated revenue was up 13%, constant currency grew by 7%. కానీ ఇవన్నీ YOY ఫిగర్స్. మేము క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ చూస్తే అది there was a bit of a dip, there was a bit of a sluggishness. కానీ అదే లైక్ ఐ సెడ్ ఏమీ నెగటివ్ సర్ప్రైజెస్ రాలేదు, అంతా యాజ్ పర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ వచ్చినట్టుంది. అండ్ వాళ్ళు డివిడెండ్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు, 9 rupees per share. So maybe that is also something that's aiding the sentiment. Company order book kuda baundi, $10.2 billion Q1 kosam. Book to bill ratio 1.4 lo undi, which is marginally higher. ఎందుకంటే వాళ్ళకి లాస్ట్ క్వార్టర్ లో $10 billion ది ఆర్డర్ వచ్చింది. దాని వల్ల ఎబిట్ మార్జిన్స్ ఎస్ మేము చూసాం కొంచెం కంప్రెస్ అయ్యాయి, 23.2%. కానీ అదే there's nothing new or nothing unexpected. So overall it's okay. The commentary has also been kind of positive. Any red flags వాళ్ళు ఏవి చెప్పలేదు, పెద్ద నెగటివ్ environment and alate business concerns ఏమైనా. So maybe that is why even stock kuda looks fairly comfortable. Now TCS ఒకటే కాదు, HCL Technologies numbers కూడా వచ్చాయి. కానీ HCL Technology numbers కొన్ని parameters లో ఏమో weaker than expected ఉండేవి. If we look at it sequentially, net profit 11% పడింది. ఎందుకంటే డీల్స్ లో ర్యాంప్ డౌన్ అయింది. వర్టికల్స్ హైటెక్ టెలికామ్ వర్టికల్స్ ఎక్కడి నుంచి వాళ్ళకి బాగా డీల్స్ వస్తాయి, రెవెన్యూ వస్తుంది, దాంట్లో ర్యాంప్ డౌన్ అయింది. నెట్ ప్రాఫిట్ ఏమో అనలిస్ట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ మిస్ చేసింది. అనలిస్ట్ వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అరౌండ్ 3,800 crores. వీళ్ళు రిపోర్ట్ చేసిన నెట్ ప్రాఫిట్ ఏమో 3,534. సో అరౌండ్ 300 crores మిస్ మ్యాచ్ అయింది ప్రాఫిట్ ఫిగర్ లో కూడా. కన్సాలిడేటెడ్ రెవెన్యూ ఎస్ 12% గ్రోత్ అయింది. కానీ కాన్స్టెంట్ కరెన్సీ రెవెన్యూ, లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ పారామీటర్, కాన్స్టెంట్ కరెన్సీలో రెవెన్యూ 1.3% స్లిప్ అయింది ఆన్ అ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ బేసిస్. అండ్ వై the stock is also hurting today is because HCL Technologies తన గైడెన్స్, రెవెన్యూ గ్రోత్ గైడెన్స్ ని కట్ చేశారు. సిసి టర్మ్స్ లో ముందేమో 12 to 14% ఇచ్చారు వాళ్ళు FY23 గైడెన్స్. ఇప్పుడు FY24 గైడెన్స్ ఫర్ రెవెన్యూ గ్రోత్ is 6 to 8%, which is quite a fall from that range. So probably why market kuda koncham negative ga react avutondi. Valla HCL stock is under pressure, and like I said, guidance chala important to, forward looking commentary chala important to IT companies koso, and dantlo downward revision aithe sentiment hit definitely avutundi. Okay, so coming to stocks and news heroes మాట్లాడితే Ajay Singh to infuse 500 crores into loss incurred SpiceJet. So SpiceJet లో 500 కోట్లు ఇన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. న్యూస్ ఆఫ్ ద డేగా. సో హౌ డు యూ సీ దిస్?
ఇన్ఫాక్ట్ నిన్నే మేము మాట్లాడాం DGCI ఎన్హాన్స్ సర్వేలెన్స్ పెట్టింది స్పైస్ జెట్ లో, అండ్ దట్ వాజ్ bit of a pinch for the stock price and for the company overall because of the financial problems. ఇప్పుడేమో దాన్ని ఆఫ్సెట్ చేయడానికి ప్రమోటర్ అజయ్ సింగ్ 500 crores పెట్టి ఇన్ఫ్యూజ్ చేసి దాన్ని సాల్వేజ్, ఆ సిచ్యువేషన్ ని సాల్వేజ్ చేయడానికి ఇట్స్ అన్ అటెంప్ట్ ఫర్ దాట్. So clearly, I mean, it's a known fact that financial troubles unnai SpiceJet kosam, kani 500 crore infusion might be helpful, and clearly that has given a boost to the stock price also. Ivala 3.5-4% higher ga SpiceJet stock open ayindi. Adi kaaka konni inka stocks that I would like to flag off because we were talking about results. Anand Rathi Wealth kuda ninna sayanthram numbers vachai after market closed. కన్సాలిడేటెడ్ ప్రాఫిట్ లో బాగా 34% గ్రోత్ అయింది, రెవెన్యూ లో కూడా 33-34% గ్రోత్ చూసాం మేము. అండ్ వాళ్ళు కామెంటరీ బాగుంది, వాళ్ళ విజిబిలిటీ, బిజినెస్ గ్రోత్ విజిబిలిటీ బాగుంది, క్లయింట్ బేస్ పెంచుకుంటున్నారు, యాడింగ్ 395 client families in the last quarter. So వాళ్ళ expansion and growth intact గా ఉంది. And Anand Rathi Wealth, another earnings candidate, ఇవాళ మార్కెట్ లో ట్రాక్ చేయొచ్చు మేము. SpiceJet I've already addressed. I want to talk about Patanjali Foods as well. నిన్న FMCG and rural beneficiaries గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు we flagged off Patanjali Foods as well. Now the promoter of the company, which is Patanjali Ayurved, వాళ్ళేమో OFS, offer for sale launch చేయబోతున్నారు to sell 2.5 crore shares. 7% equity ఏమో వాళ్ళు సెల్ చేయబోతున్నారు OFS రూట్ తో. నాన్ రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఏమో ఇవాళ 13th July ని బిడ్ చేయొచ్చు. రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ వాళ్ళు రేపు 14th July ని బిడ్ చేయొచ్చు. అండ్ if this 2.5 crore limit exceeds, వాళ్ళు ఒక గ్రీన్ షూ ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేసి another 2% కూడా hive off చేయొచ్చు if they want to, if there is a lot of demand for the appetite for the shares. Floor price ఏమో 1,000 rupees per share ఉంటుంది, so investors can keep an eye out. Right. 28% tax impact ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. కారుణ్య, I would want your comment on Delta stock 23% crash అయింది. Yeah, I mean, this is completely expected because yesterday, 2 days ago, GST లో రివిజన్ అయింది. నిన్న పొద్దున కూడా మేము చెప్పాం స్పెసిఫికలీ డెల్టా కార్ప్ అండ్ నజారా టెక్నాలజీస్ గురించి, దట్ GST రేట్ హైక్ అయింది. వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ ఆన్లైన్ గేమింగ్ కంపెనీస్, కసినోస్, బెట్టింగ్ యాప్స్, ఆన్లైన్ గేమింగ్ యాప్స్, వీటిలన్నిటికీ GST 28% పెట్టారు, which is a very very high number even for somebody who's a gaming enthusiast or a gambling enthusiast. So clearly it is a very very big hit for the companies, for companies like Delta Corp, and it will witness some pressure. I mean, industry appeal చేసింది గవర్నమెంట్ కి కొంచెం రిలీఫ్ ఇవ్వడానికి దాంట్లో, కానీ it is what it is right now. 28% GST is what has been announced, so big hit. Yeah. And if we look at more stocks from the broader markets, from mid and small cap, Delta Corp lo me chusam koncham ఫండ్ యాక్షన్ కూడా అయింది. ఎక్విరస్ వెల్త్ ఏమో 25.3 lakh shares సెల్ చేసింది. కల్పరాజ్ ధరంశ్రీ, which is a big name in the markets, one of the key investors, he also sold 19 lakh shares. So clearly వాళ్ళు there is pressure, there is clearly a big dent to the company, and people are and fund houses and investors are using this opportunity కొంచెం స్టేక్ తంది సెల్ చేసి ఆఫ్లోడ్ చేయడానికి. కానీ స్టేక్ సేల్ అండ్ ఫండ్ యాక్షన్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ డెల్టా కార్ప్, స్టార్ హెల్త్ లో కూడా చూసాం మేము. ఏపిఎస్ గ్రోత్, విచ్ ఇస్ అ ప్రైవేట్ ఎక్విటీ ఫర్మ్, ఏపిఎస్ గ్రోత్ ఏమో క్లోజ్ టు 53 lakhs షేర్ సెల్ చేసింది for 612 crore rupees. So Star Health and Allied Insurance is also something to keep an eye out for. Yeah, Nazara Technologies could 11% they lost. Yeah, exactly. Yeah, Karunya, thank you for joining today's Sakshi Money Mantra. Malli evening, so ela close ayy markets anedi we'll take your opinion. Thank you for joining once again.